Hi everybody, I am your Prasad. I am working very hard, your Prasad. So now our topic is arrays in C program. First you need to write definition. I already told you for every theory topic there will be a theoretical definition and some examples, and we have a generic syntax and we have example syntax, then we have a program, then only in real time software will be designed with a big programs. Right now we will go with step by step. I will tell you with a cursor array notation and representation, how it is notated, how it is expressed, and how it is represented. Array definition, nothing but one of the data structure. Array is defined as, it can be stated as, array is a kind of data structure that can be stored in a fixed size of sequential collection of elements of the same data type. This is one type of definition. If cannot remember, we have one more. Array is a collection of similar data type. Very simple. Array is a collection of similar data type which is stored in the sequential memory locations. In our mother tongue, I will tell you pakka pakkana, side by side, serial. I will, with an example, you can understand easily. Array is a collection of similar data type. Okay, రకమైన data type. If you have taken int, all will be int only. If you taken float, all will be in the float. If you have taken character, all will be there in the character. Very simple. Which is stored in the sequential memory location. This is one of the very important question. Array. You may get short marks question or you may get essay marks question. If you get essay marks question, you need to write all array types, one dimensional array, two dimensional array, all you have to write. Array notation. Array in C acts stores related data under a single variable name with a index or subscript. This I will show you in the example. Declaring of an array, generic syntax. I told you I told you the definition. Now the generic data type. This is a generic syntax. Array name and array size semicolon. Every statement end with semicolon. Now example, int a of 3. This is one example. Another example, float. I will mark here. Float x of some 5 semicolon int. This is a example syntax. This is called a single dimensional array. This is called single dimensional array. Right? Very simple. And the array size must be an integer constant. This is node point. Greater than 0. One more node point. Right? In the above example, array size is integer value is 3. Here integer value is 3. Here it is 3. And float value is 5. 5. So one node point is integer constant we have to take, and greater than 0 we need to take. So less than 0 means there will be no value. If there are no value in an array, we cannot perform any operation. There should be one value, no? ఏదైనా వాల్యూ ఉండాలిగా ఏదైనా పని చేయాలంటే. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ అట్లీస్ట్ వన్, అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ వీ షుడ్ నాట్ టేక్. దట్ ఈస్ ఆల్సో నోట్ పాయింట్. అండ్ హియర్ ఏ వేరియబుల్ ఏ array name holds up to 5 integer numbers. Here in this example, here it is given 5, right? I will zoom it. Int a of 5. One more example is given. In this example, 5 is the size, maximum size. It can hold 5 values. Very simple. That's what he is explaining. Array declaration. Float f of 3 equal to curly braces. We need to mention with curly braces. This is the syntax. 2.5 some comma 3.4 7.0 semicolon. Right? Very simple. Here float is data type. F is array variable name, 3 is array size, and curly braces, one number, comma, that should be float. Every number should be float. That's what the definition. Array is a collection of similar data type. 2.5, 3.4, 4.0. These are of similar kind, float kind of numbers, array elements. Right? The generic syntax I will show you. Data type. Here integer data type, array variable name is a, and array size is 3. This is generic syntax. This is example syntax. And we will see a program also.
So before that, we'll see some node points. Node points are very, very important in every subject. Array size should take integer numbers, already told you, and array size should greater than 0. Elements array size should be less than array size. So if you mention array size as 5, you should not take 6 values. It will be a big error and it will be shown like this. For example, float f of 3, some 3 numbers is given, that will be shown with address index. This is called index, right? Index 0 1 2. Array index starts with 0. That is also one node point. F of 0 carries, the address carries 2.5 value, and f of 1, because f is a variable here. F is a variable, array variable name. This is data type. Data I will mention with less number, very simple. Data type, variable name, right? Here also we got a white screen, data type, and yes, very simple. So this is the index. F of 0 address contains this. So this one, float is data type, F is array variable name, this is data type, these are values 3. This is the size, semicolon, at the end semicolon. Every statement end with semicolon. Very simple, right? Then other node point, array index store with 0. Index starts with 0. Negative array size should not be there. No negative. This is one more node point. Another example, double array marks. This also you can mention without size. After that, size will be decided. No decimal fraction array size will be there. So many node points. Node points are very, very important. 4, 5, 6. I will tell you one more time. No decimal fractional numbers, or you can rewind the video and pause it and see it. No decimal fraction array size should be there. Fractional size పాయింట్లలో ఉండొద్దు. int a of 2.5 అని ఉండొద్దు. అట్లాంటి నెంబర్ ఉండదు అసలు. 2.5 జీరో కూడా ఉండొద్దు. అండ్ అదర్ థింగ్, నో నెగిటివ్ array size should be there. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో యూ, ఇలా ఉండొద్దు. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ దిస్. ఇలా మైనస్ నెంబర్ ఉండకూడదు. 5th నోట్ పాయింట్. 4th నోట్ పాయింట్, array ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ విత్ 0. ఏ ఆఫ్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అదేంటంటే అది రూల్, సింటాక్స్ అంతే. డెన్నిస్ రిచ్ అలా తయారు చేసిండు, అది మనం ఫాలో అవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింటాక్స్. సింటాక్స్ అంటే రూల్. థర్డ్ది, ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అన్ array షుడ్ బి లెస్ దాన్ 0. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది array షుడ్ బి లెస్ దాన్ array సైజ్. array సైజ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంట్ ఏ ఆఫ్ 100 అని ఇస్తే, ఇఫ్ యూ గివెన్ 100, 101 వాల్యూస్ యూ షుడ్ నాట్ ఎంటర్. 101 వాల్యూలు ఎంటర్ చేయొద్దు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్ ఏ ఆఫ్ 5, if the size is 5, you should not enter 6 numbers. That will also big error. In Java, that will be called exceptional. Array size should be greater than 0. Size should always greater than 0. For example, I will tell you that also. See, I explain very simply for easy understanding. ఇలా ఉండకూడదు. int a of 0 ఉండకూడదు array size. Very simple. See, exams are very near. Night I am working very hard to understand your subject very easily. I am explaining all this so that you can write neatly and you will get good marks. Not only pass marks, good marks. At the same time, for your better future, this language will be helped a lot to enter into software companies. These are basics. Array size should be taken integer value. These are node points are very, very important. 6 node points are there. You can pause it or rewind the video. You can watch it. Whenever you are watching my video, watch with earphones and keep a rough notes and pen. Note all the points, and program also I have written. If you want any study material, this is my phone number, 9849181923. This is 19 98491 81 9849181923.
easily remember, right? This is my WhatsApp number and call me. Don't hesitate, భయపడద్దు, సిగ్గుపడద్దు చదువు విషయంలో, right? And WhatsApp me and call me at any time. I'm there to help you out for the exams, not only for the exams, for your better career also I will help you. This document is also there, notes I will give you, theory related programs also there with me. For every theory from welcome to C to last to fifth unit, quadratic equation, uh, boolean sorting, bubble sorting, everything is there. Or you can see here, no, in the notes also with red pen I wrote. And lab manual also there separately, notes also there. 200 pages notes I have written with my own handwriting. 200 pages of programs I have typed without errors and with outputs. Without errors లేకుండా అవుట్పుట్స్తోని టైప్ చేసింది ఉంది. You can collect it from me and have a bright future. Right, now we will go with a program for the arrays. For every theory compulsory write program so that you will get good marks and you will get grip on the subject. C program to print array value stored in an array, right? Hash include sc.h, hash include conio.h, void main, these are common. Int a of three values have given, statically given, this means statically given. Dynamic means semicolon will be there, and at runtime we will give the values, that is called dynamic, right? Int I, clear screen, first clear screen should be before printf. First printf before we should mention clear screen, otherwise the data before printf, if you write, I will tell you the secret. If you write printf here, this will be erased with this clear screen. The clear screen functionality to clear. So the clear screen node point is we should mention clear screen. Clear screen ఎప్పుడు పెట్టాలంటే ఫస్ట్ ప్రింట్ఎఫ్ ఎక్కడ రాస్తామో దాని పైన పెట్టాలి. దీనిపైన ఉన్నాయి క్లియర్ అయిపోతాయి పాత అవుట్పుట్లో, ఇది పైన పెట్టద్దు. ఓకే, వెరీ సింపుల్. సో నా printf array value we need to enter for, because three values we need to use for I equal to 0, I is less than 3, I plus plus. This is a for loop. In for loop video I have shooted already. Printf percentage d, next line, new line, a of I, printf a of percentage d is called percentage d. Here this value will be printed here, a value will be printed here, this value will be printed here. I will show you again. This I value will be printed here, this value will be printed here, and this value will be printed here. Now we will see the output, right? Very simple. Expected output here, array value 173, that we have already taken. 173, right? Now a of 0 is called 1 here within loop, a of 1 equal to 7, a of 3 equal to 2 equal to 3. Index starts with 0. Very simple, right? So one program is enough. And if it is given for SMS question, write this also using multi-dimensional array. Multi-dimensional means we will get 2-3 dimensional like this. Int a of 2 by 2 matrix. This is 2-dimensional array. If you write one more, this is 3-dimensional array. If you write dash n-dimensional array. Very simple, right? I will tell you the definition. Multi-dimensional array. Multi means many. A multi-dimensional array can be as an array of arrays that stores homogeneous, means similar, or similar, I mentioned here, data in the tabular form, table format లో ఉంటుంది అన్నట్టు. Data in multi-dimensional array are stored in rows major order. Rows and columns का store అవుతాయి. Generic form of the declaration of the n-dimensional array. Just now I have shown you. రాసి చూపించాను ఇంతకుముందు. I will write one more time also. కాకపోతే వీడియో లెంత్ కొద్దిగా పెరుగుతుంది. వీడియో లెంత్ విల్ ఇంక్రీజ్. Int a of 2 dash 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 n. This is multi-dimensional array syntax. The generic syntax is data type. Generic means general words will be there. Data type అంటే ఏదైనా కావచ్చు, into float carry string not mentioned, that's why it is called generic, general, just like generic medical shop. Data type
then array name, then array size 1, size 2, dash dash dash, size n. This is multi-dimensional array, n-dimensional array. Declaration. Some example, float x equal x of 3 and 4. This example for two-dimensional array. See, with red pen I have write comments. This is single line comments. This means single line comments. If you want to mention multi-line comments, in my first video you can see structure of the C program. Right? I will mention in the description box also. You can see all my videos. Then you can understand subject very easily. Multi-dimensional arrays are an extension of 2D, means two-dimensional matrix, and it uses additional subscription for indexing. Indexలు పెరుగుకుంటూ పోతాయని అంటున్నాడు. వెరీ సింపుల్. A three-dimensional array, for example, uses 3 subscriptions. మూడు ఉంటాయి array size. The first two are just like a matrix. మ్యాట్రిక్స్ లాగా ఉంటుంది లెక్కల్లో, మ్యాథ్స్ లాగా. బట్ థర్డ్ డైమెన్షనల్ రిప్రజెంట్స్ పేజెస్ ఆర్ షీట్స్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. పేజెస్ షీట్స్ లాగా ఉంటాయి అంటున్నాడు. వెరీ సింపుల్. యూ నీడ్ టు రైట్ దిస్ ఆల్ ఇఫ్ యూ గెట్ దిస్ ఇన్ ఎస్ఏ మార్క్స్ క్వశ్చన్. మార్క్స్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, పెద్ద మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తే ఇవన్నీ రాయాలి. రైట్, వెరీ సింపుల్. మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎరే ఆర్ యాన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వన్ డైమెన్షనల్ ఎరే. మల్టీ డైమెన్షనల్ అనేది వన్ డైమెన్షనల్కి ఎక్స్టెన్షన్ and are frequently used to store data for mathematic computations. More than calculation, పెద్ద పెద్ద లాజిక్ అలాంటి చేసేటప్పుడు వాడతారు. ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసేటప్పుడు వాడతారు. అండ్ రికార్డ్ మేనేజ్మెంట్, ఫర్ యూజింగ్ యూజర్ రికార్డ్స్ అండ్ ఆల్ ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్. వన్ డైమెన్షనల్ ఎరే ఎగ్జాంపుల్, general declaration of one dimensional array, data type array size, previously it is over. Syntax, this is also over previously. Two dimensional array, same thing. Write detailedly, one dimensional, two dimensional, three dimensional. If you get SMS, ఇది ఒక్కటే క్వశ్చన్ ఇస్తే you write like this. See, question paper will be like that. Part A, some 10 questions, 10 marks. See, for R22 regulation you will get 60 marks. This is 10 marks. Then part B, you will get 5 questions. For every unit there will be choice. In every question you have A, B. Here you will get 50 marks, 60. For R18 regulation also exam there on 3rd April. For them 25 marks part A, 50 marks part B. So 75 marks. Plan accordingly. ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తే అంతే రాయండి. మేనేజ్మెంట్, టైం మేనేజ్మెంట్, మార్క్స్ మేనేజ్మెంట్ అన్నీ ఉండాలి ఎగ్జామ్లో. రైట్, ప్లానింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వచ్చింది కదా అని షార్ట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఎస్ఏ మార్క్స్ క్వశ్చన్ రాసి ఎస్ఏ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వదిలేస్తే మంచి సైట్ వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతారు. అట్లా రాయొద్దు. రైట్ నీట్లీ అకార్డింగ్ టు ప్లాన్. సింటాక్స్ ఫర్ టూ డైమెన్షనల్ ఏరియా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెట్ ఎస్ఏ మార్క్స్ క్వశ్చన్, దట్ టు only one question with 10 marks, write fully. Array definition, array example, one array program, generic syntax, common syntax, one dimensional, two dimensional and all. Syntax for two dimensional array. This one is two dimensional, already wrote. Nothing but a matrix. Matrix form will be like this. See here clearly. I will zoom it, pass it and see it. Two curly braces. This is the syntax. At the end semicolon will be there. With a cursor I am showing. Then this is the matrix format. Matrix రూపంలో కూడా రాసి చూపిస్తున్నా. Very simple. 3-dimensional array. That is also I am showing. Data type, generic syntax and virginal. See, virginal will be this much big. For writing this I worked so hard. ఇలా రాయాలి. With see, red cursor is the ending. Black for this set, ఈ సెట్కి బ్లాక్, విత్ ఇన్ దట్ బ్లూ. 3, 4, 2 are array sizes. See here, 3, 4, 2. These 2 are these two numbers. This 3 means 1, 2, 3. This 4 means 1, 2, 3, 4. That is the difference. And this red curly braces or flower braces are ending.
and this black for this set, this black for this set, this black for this set. So you pause the video, note the points. For my every videos, use earphones so that your parents and other people can't be disturbed, and you will get full attention. You can hear clearly, మంచిగా వినబడుతుంది. And keep a rough notes and pen and note the points. Be serious about studies, my dear students. Be serious about your career. You can enjoy, but don't neglect studies and your career. భవిష్యత్తుని పాడు చేసుకోవద్దు, బ్యాక్లాగ్స్ ఎక్కువ చేసుకోవద్దు. రైట్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. యూటిలైజ్ మీ. అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. డైమెన్షనల్గా రూబిక్స్ క్యూబ్ లాగా ఉంటుంది. 3 డైమెన్షనల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. వెరీ సింపుల్. Then we have one more 2-dimensional example. You pause it, you can see it. Right, this is SMR's question, and I have given my number one more time. I'm giving 9849181923. This is my cell number. See, I won't get any money from the YouTube. I don't get anything. జస్ట్ అన్ని దానాల్లో విద్యాదానం గొప్పదని చేస్తున్నా. నా నాలెడ్జ్ మీకు పోవాలి, మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలి, నా వ్యూవర్స్కి, నా సబ్స్క్రైబర్స్కి ఫ్యూచర్ బాగుండాలనే నా ఇంటెన్షన్. సో యూజ్ మీ అండ్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. హ్యావ్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. నెలకి ₹1,00,000 సంపాదించేదాకా నిద్రపోకండి. అట్లనే పైసలు వాల్యూ కాదు, కానీ లైఫ్లో పైసలు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హ్యావ్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ కెరియర్ అండ్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ మెయిన్లీ. 9849181923. Don't hesitate to call me. భయపడకండి. Feel like a friend or brother, anything. Use me and collect information from me. All subject information. Computer subjects వేరే అన్నీ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ప్రోగ్రామ్స్ కూడా, థియరీ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి, ల్యాబ్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ నోట్స్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ రిటన్ 200 pages notes also I wrote. You can collect every information. If you have any doubts, feel free to call me. Right? All the best for your exams.